Visibly, all seems well in the tsunami-stricken areas of South India. Lives do move on with the rhythms of life. Even 8 months after the tsunami hit the shores, the Central Reconstruction Resource Fund of India for devastated areas has been tied up in bureaucratic knot. Meanwhile, Doraiswamy waits for the government to sort out his life for him. We first met him in village Seruthur about 100 days after the tsunami waves snatched his daughter from him. Now, he views memories locked in time. Rishia, Doraiswamy's daughter, was among about 50 children who were swept away by the tsunami waves. For the villagers, it's an immeasurable loss. கடல்னாலும் சோறு போடும் போல தயவு செஞ்சு உங்களை கும்பிட்டு கேட்குறேன் கவர்மெண்ட்டில் போய் கவர்மெண்ட்டு எங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கணும். இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு வழியே கிடையாதுமா. எங்கள் பிள்ளைகளை இழக்கிற நிலைமைக்கு வருது, புருஷனை இழக்கிற எவ்வளோ பிள்ளைகளை நாங்கள் இழந்துட்டோம்மா. இழந்துட்டு கஷ்டத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதிகம் 50 பேரை நாங்கள் இழந்துட்டோம் என்னோட ஒரு குடும்பத்தில். இதுக்கு மேலே நாங்கள் பிள்ளைகளை எங்களை சொத்தாக நினச்சிட்டு கடலை தான் நம்பி இருக்கிறோம். இதுக்கு மேலே நாங்கள் யாரையும் போய் கேட்க முடியாது, கடலையும் போய் கேட்க முடியாது, தெய்வத்தையும் கேட்க முடியாது. எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே நாங்கள் மர உருவம் எடுத்து நாங்கள் 2வது பிறவி பிறந்து Living they are. The fish auction on the beach is once again the daily focus of life in the village. There are many dynamics operating together that have made this possible. Charity and aid were the primary responses that enabled the fisher folk to start rebuilding their lives. Even so, the guarantees for a sustainable livelihood are still missing. The disaster in the past continues to have an impact on the present. Are there enough boats? Enough nets? The proper nets? Storage facilities? Transportation? An assured catch? Sales? The fisher folk are still grappling with these questions every day. The increasing global awareness that women are at the fulcrum of growth is re-emphasized here. The proverbial fighting spirit of fisher women is the foundation of the reconstruction process. Most of the women in Seruthur belong to self-help groups. It has given them economic possibilities to resolve both livelihood requirements and personal social obligations. Alagesan, who heads the Center for Rural Education and Development, has to keep evolving strategies in response to the demands of the women. பாக்கி வச்சு மளிகை கடைங்க எண்ணெய் எல்லாம் எல்லா ஜாமான்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்கி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்து ஃபைனான்ஸ் ஒரு 15,000 கிட்ட எடுத்து தான் போட்டு 20,000 கடையில் தான் உள்ள தண்ணி புந்து ஆயில் டின்னு 2 டின்னு அரிசி மூட்டை 10-12 மூட்டைக்கிட்ட சீனி ஒரு மூட்டை கடலைப்பருப்பு மைதா பிரிச்சு உருண்டை வெல்லம் எல்லாம் கலரு எல்லாமே போயிடுச்சு. Today, Rani Ammal's grocery shop symbolizes the synergy between the spirit of women and microfinance mechanisms that enable their self-reliance. Her husband, Nagarajan, was the local resource person for entertainment events. All his equipment was washed away.
மைசெட்டு ஜாமான்லாம் போயிடுச்சு. அது பிறகு எதுவும் தொழில் பார்க்க எதுவும் இல்லை. அப்புறம் எல்லா ஜாமானையும் கொண்டாந்து அங்கே நாகப்பட்டினம் ரிப்பேர் மெக்கானிக்கல் போட்டோம். ஏதோ ஒரு 2 ஜாமான் தான் 2-3 ஜாமான் தேர்ந்துச்சு. அதை வச்சு தான் இப்போ தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது பண்ணிட்டு 1 லட்சத்துக்கு மேலே உள்ள ஜாமான் பொருள் எல்லாம் இது பண்ணி நிறைய ஜாமான் அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு இப்போ சுனாமியில். Once people realized that it was not only boats, they could actually come and ask us for loans for any income generation activity that they wanted to do. We have somebody who's asked for an auto rickshaw. We have somebody who's asked us for a loan for a grocery shop in the village. We have somebody who's asked for handheld GPS device. We have a merchant who has a nice factory. He provides a service to the village. He buys the fish from the village and then sends it out to Kerala and other places. He has asked us for a loan to buy plastic boxes in which the fish are transported and packed in ice. So I think it's growing now. So our intention definitely was to put in place a mechanism by which the next time something happens, they have some backup at least, or something to help them to kind of continue and not just wait for help. At least have the resources to reach out to where the help is available. So we identified those fishermen who saw a value and understood that we are not there for 6 months or a year and to provide aid. We told them that we are there and we are setting up an office in the village and the office is going to stay. It was more finding the right people, nurturing the relationships with these few people and then trying to put it into a kind of structure that helped us identify and work with these people. PlanetFinance perceived the critical need to create institutional mechanisms that bridge gaps between individual or community needs and existing funding resources. The experience of long discussions, often lasting into the night, made one thing quite clear. The fishermen would have only what they considered the best for themselves. Their choice had to be central in the decision-making process in the response mechanism. This visit to the marketplace in the nearby town of Nagapattinam was an outcome of involved decision-making. A group of men shopping for the very nets they wanted, that PlanetFinance and CRED could support within a microfinance framework. Self-reliant individuals moving ahead into a world of informed choice, daring to aspire. To convince these people completely to the idea of paying even partially for the assistance that they were getting or the boats or whatever assets that we were providing to them was not easy at all, because of course they had the option of going back to any of the other agencies, and we had this several times while we were in a meeting in the community. You had an agency just walk up and just announce that we have 50 boats to give, can we have a list of 50 people? So it was in fact very difficult, because it meant all the 4 hours of talk that we had done was kind of going, we had to start again. Achieving the economic involvement of the fisher folk within the response mechanism has been the first breakthrough in village Seruthur. The fishermen have begun to see themselves as the focal center of their own economic activity, as buyers, as investors, as self-respecting individuals. இந்த சாயந்தரம் 3 மணிக்கு போவோம், காலையில் ஒரு 6-7 மணிக்கு வந்துடுவோம். ரொம்ப ரிஸ்க்கு. இந்த பெரிய லாஞ்சுக்காரங்க இருக்கிறாங்கள, இதை போட்டுவிட்டால் நாங்கள் தூங்க முடியாது கடலில். அவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு விளக்கு கொளுத்தி வச்சுட்டு கேனில் விளக்கு வச்சு கட்டி மிதப்பை விட்டுட்டு ஓடுவோம். போய் வலை கிடக்குன்னு சொல்லுவோம். அவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது அவங்க வந்து The fragility of a fisherman's life demands credible systems that are sustainable in times of disaster. Today, modern technologies allow that. The CRED office is well equipped to make global linkages at this micro level. CRED has been working on the SHG bank linkage model largely. Though they started some time ago with small funds that they had from
other agencies to provide direct financial services to these groups, but largely their skills were in forming the groups, training the women groups, and then linking them with banks, and then providing them the backup service to take care of their group meetings, of their accounts, keep track of their records. They had issued passbooks to all the people. So we felt that one component which was very key for a project like this was in place. Our role in the program is to develop the services, to develop CRED as a capable organization able to design and provide financial services to this community on a sustained basis. The combined Planet Cred intervention has enabled the conceptual shift from charity and aid to self-reliance. Even so, the question of interest on loans is still a sensitive issue. அது சிரமம் தான். ஏன்னா இப்போதைக்கு வட்டிக்கு உழைச்சி அது அப்படியே சலிச்சு போச்சு. இப்போ வட்டினாலே வேண்டாங்கிற மாதிரி தான் இப்போ வந்து நாங்களாம் நிற்கிறோம். இப்போ பாதி ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்த வாசி தான் எங்களுக்கு வாங்கி தொழில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயமே வச்சு. இல்லைனாக்கா இதுவும் இல்லை, நான் வந்து சும்மா அத்தைக்குள்ளியாக கூலிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருப்பேன். அது வந்து நம்ம அதாவது கிரெட்டும் பிளானட் ஃபைனான்ஸும் ரொம்ப திறன்பட செயல்படுறாங்கங்கிறது நல்லா தெரியுது. ஏன்னா மக்களோட ஒன்றி அவங்க எப்படி அவங்க வந்து தொழில் செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எதை வாங்கி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், அவங்களோட ஹெல்ப்புக்கு எப்படி நம்ம உதவி பண்ணால் அவங்க வந்து நல்லா வருவாங்க, முன்னேற்றம் அடைவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஒவ்வொருத்தையும் துல்லியமாக ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக உதவி செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால் வந்து அவங்களோட ஒன்றி போகணும், அவங்கள்ட்ட போட்டு வாங்கணும். Like the auction site on the beach, the local CRED office is now a favorite hub of activity. Every story of a beneficiary leads to a new one. இப்போ சேர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப நல்லதாகவே தெரியுது. எப்படின்னா முதல்ல உள்ள ஒரு கஷ்டம், கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு திடீர்னு இவனை கேட்டது என்னால் வாங்கி கொடுக்க முடியல. போட்டு வாங்கி கேட்டானோ, பட்டு வேலை வாங்கி கேட்டானோ, அடிக்கடி வந்து வேலை பழசாக இருக்குது, புது வேலை வாங்கி போட்டால் தான் மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு. என்னால் நான் கல்யாணத்தை பண்ணி 2 லட்ச ரூபா 1.5 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கி 1 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கி. The story moves from Logambal to her husband. இது ஒரு வகையில் நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து நல்லது தான். ஏன்னா கொஞ்சம் வாய்ப்பு, ஒரு முன்னேற்றத்துக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறையா. ஏன்னா வட்டி இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க. அது அடுத்த இடத்துல போய் வாங்க போனால் வட்டி, அதை வச்சு அந்த வட்டிக்கு பணம் வாங்கி நட்டு போட்டுகள் எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு போனால் அந்த தொழில் வர்றதுக்கும் அவங்க வட்டி அதிகபட்சமாக வட்டி ஏறதுக்கும் அது கொடுக்குறதுல கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் முன்னேற்றத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. வட்டி இல்லாமல் இதை வச்சு அவங்க கொஞ்சம் வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும். Word has spread about fishermen who are happy they got the right boats through the PlanetFinance Cred mechanism. Despite bad weather and limited fishing days, beneficiaries are paying back more than the agreed minimum amount. கிராமத்தில் அது மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடு, ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் தான் தீர்த்து வைக்கணும். ஏன்னா ஒரு 1000 பேர் கூடியிருக்கிறோம்னா அதில் நாங்கள் 10-11 பேர் இருப்போம் பஞ்சாயத்து. அந்த 11 பேர் சேர்ந்து முடிவு பண்ணால் அது வந்து ஊர்காரவங்களாம் கேட்பாங்க. அப்படி மற்றபடி வந்து அவங்க விருப்பத்துக்கு நாங்கள் செய்ய முடியாது. அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்தால் அது மாதிரி கட்டுப்பாடு இருந்தால் தான் நாங்கள் கிராமத்தை வழிநடத்த முடியும். அதனால தான் வந்து எதாக இருந்தாலும் இங்கே பஞ்சாயத்து முடிவில் கேட்டுக்கிட்டு தான் அதுக்கு பிறகு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நடக்கும். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்க அந்த கடனை அடைக்க முடியலன்னா நாங்களே பொறுப்பாக இருந்து அவங்ககிட்ட வசூல் பண்ணுவோம். வசூல் பண்ணி கொடுத்தவங்ககிட்ட வசூல் பண்ணி கட்டிடுவோம். I think what is required is that small change in each one of us to bring it together to make it possible for microfinance to have an impact. The entire community is now involved. We are talking about mainstreaming microfinance. Initially, when PlanetFinance and Cred was starting out, a big problem was to get people to understand the benefits of the financial mechanism. Once it was understood, they quickly had a lot of demand to fulfill. A year after the tsunami, they have a healthy portfolio of loans. People are diversifying their livelihood, improving standards of living.
and beginning to really understand the true dimensions of enterprise and the effect that access to finance can have. A new chance. A sustainable chance. Microfinance. Be a part of it.